أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هتبقى جنرال ريفيجن على كل الأفكار اللي عدت علينا في الجيومتري، كل الليسنز اللي اتناقشنا فيها خلال الترم، على كل الحلقات اللي فاتت. أتمنى نهتم ونراجع الحلقات اللي فاتت عشان نكون مستعدين للريفيجن بتاعتنا النهاردة. وكمان هيبقى فاضل لنا مقابلة واحدة مع بعض أشوفكم فيها على خير، هتكون الموديل إكزام. الشكل بتاع الامتحان هيكون عامل إزاي دي هنشوفها في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. لكن النهاردة عندنا جنرال ريفيجن اوفر فيو كده على المنهج بتاعنا كله الخاص بالجيومتري. يلا بينا نبتدي الجنرال ريفيجن ونشوف ايه الافكار اللي ممكن تقابلنا. يلا بينا. General Revision for Geometry. هنبدأ دايما بإكزامبلز من الإي كي بي وننوه ونقول دايما إن الإي كي بي مفيد جدا بالنسبة لنا، خصوصا الفترة دي بقى كمان، لأنه في إكزامبلز كتير جدا وأفكار كتير جدا تقدر تساعدنا وإحنا بنذاكر. إيه الإي كي بي؟ ده Egyptian Knowledge Bank، بنك المعرفة المصري، موجود عندنا فور فري، نقدر نستخدمه ونستخدم الاكزامبلز اللي جواه عشان تساعدنا نفتكر افكارنا ونفتكر دروسنا اللي فاتت ونحل عليها اكزامبلز وافكار كتير. بص معايا هنا، بص قد ايه الموضوع سهل وبسيط وكمان مفيد. بص معايا هنا، drag the answer. بص drag the answer، هتاخد الانسر تحطها في المكان اللي انت عايزه، بص بمنتهى السهولة، وبعدين تكمل هنا وتشوف الانسر بتاعتك انت حليت صح ولا لا. next yes show the answer. بص على المسألة show the answer، بعد ما تخلص تقول انا عملت صح ولا غلط، وبعدين next، وهكذا. وكمان بعد ما تخلص خالص في الاخر الاي كي بي بيديك ريبورت عن شغل حضرتك، يقول لك انت دلوقتي حليت صح ولا حليت غلط، حليت كام اكزامبل صح كام اكزامبل غلط، فتقدر انت تراجع شغلك تاني وتفتكر ادواتك تاني اللي انت بتستخدمها في حل المسائل. فالاي كي بي مفيد جدا، اتمنى ان احنا نستفيد منه بشكل كبير على قد ما نقدر. and it's for free وavailable لينا كلنا. yes let's get to our revision. Complete each of the following. Number 1, the median of the triangle divides each surface into into what؟ نراجع الحلقة بتاعة equality of areas of two triangles عشان نعرف ان الميديان divides the surface into two surfaces or parts, into two surfaces or parts equal in area. two parts equal in area، ده الميديان بتاع اي triangle. Okay, next one. Yes, number 2, if the ratio of magnification between two similar triangles is 3:2 and the lengths of the greatest triangle, or the lengths of the sides from the greatest triangle is 15, the lenses of 15 centimeter, the lenses of the corresponding sides of the smallest triangle. طيب هنا اداني ratio of parameters, as you see ratio of a ratio of magnification اللي هي ratio of parameters والratio of sides. Is it clear? Okay, so عندي هنا two triangles similar، وليكن مثلا triangle اسمه ABC زي ما حضرتك شايف كده، triangle تاني اسمه XYZ. They are similar XYZ. So فاكر السيميلاريتي؟ نراجع الحلقة بتاعت السيميلاريتي بتاعت التراينجلز ونقول هنا ان any side 1 over side 2 equals the ratio of magnification اللي هي ممكن تبقى البارامتر بتاعت الاولاني over parameter بتاعت التاني، وكل ده اسمه ratio of ratio of magnification. يبقى الريشيو اوف ماجنيفيكيشن اللي بيكلمني عنها دي هي الريشيو اوف parameters وهي الريشيو اوف sides. So we can write it as، قال لي from the greatest side is 15 over the second side، انا لسه ما اعرفوش عشان هو قال لي the side of the smaller triangle او the smallest triangle equals the ratio of magnification is what؟ 3/2. تمام كده؟ جميل. So we can apply a simple cross multiplication to find the second side. We can do what? Yes, 15 multiplied by 2 divided by 3. So side number 2 or the side of the smaller triangle equals 15 multiplied by 2 over 3, which is equal to 10 centimeters. So this is the answer, 10 centimeters.
جميل جدا. نكمل. Number 3. Two triangles are similar in the lengths of the if the lengths of the corresponding sides are what, or the measures of their corresponding angles are what. ايه ال two conditions of similarity اللي اتكلمنا عليهم؟ Two triangles أو two polygons are similar if the corresponding sides are a, yes, the corresponding sides are proportional. Are a proportional, and the measures of the corresponding angles are a, yes, equal. يبقى الانجلز equal والsides proportional. تمام. الconditions of similarity نراجعها مع بعض ونفتكرها. Next one. The trapezium in which the lengths of the two parallel bases are 5 centimeters and 7 centimeters and the height is 4 centimeters, then its area equals to what? طيب تعالى نفتكر the rule of area of trapezium. الاريا بتاعت الترابيزيوم كانت equal ايه؟ yes, trapezium كان equal, yes, base 1 plus base 2 over 2 times the height. صح ولا لا؟ ده كان الرول، او كنا بنكتبه كده بالشكل ده عشان محدش يتخض لو انت عارفه بالشكل ده base 1 plus base 2 times the height. الشكلين دول هم واحد يعني. اوكي جميل جدا. نكمل. Base 1 equals to what? 5. Base 2 7. So this is 5 plus 7 over 2 times the height. The height equal to what? Yes, 4. So this is 5 plus 7, which is 12, divided by 2 is 6, multiplied by 4, this is 24 centimeter squared, and this is the answer. 24 centimeter squared, as you see. Okay? جميل جدا. نكمل. The length of the two parallel bases of a trapezium are 14 and 10, and its area is 120. Find its height. نفس الاكزامبل اللي فات بالظبط، بس طالب مني هنا ان انا اعرف الهايت equals to كام. طيب تعالى نفتكر الرول تاني، نكتبه تاني. area equals, yes, base 1 plus base 2 over 2 multiplied by height. So we can find the height if we made division of area divided all this expression. الاكسبريشن ده كله area divide what? base 1 plus base 2 over 2، وهو ده اسمه الميدل بيز. الشكل اللي انت شايفه ده اسمه الميدل بيز. So let's apply this rule. Height equal area, which is equal to 120. الarea equals 120 divided by, yes, base 1 is 14 plus base 2 is 10 over 2. Yes, so this is 120 divided by 12, which is equal to 10 centimeters. This is the length of the height, 10 centimeters. Okay? جميل جدا. Next example. In the opposite figure, in this figure, ABCD is a quadrilateral in which AD parallel to BC. As you see, AD هنا زي ما انت شايف كده parallel to BC. جميل. And if the two diagonals intersect at M, دي البوينت of intersection of diagonals, and X is the midpoint أو is the midpoint of BC. midpoint هنا midpoint of BC. يعني عشان كده قلنا ان ال CX equals to XB. So what we need to prove? We prove that the area of the figure ABXM، تعالى نعمله shading، يلا بينا نعمله shading. ABXM, which is this figure, yes, ABXM equals to the area of what? Yes, the area of the other figure DCXM, which is this part. عايزين نعرف ازاي الاريا بتاعت الفيجر ده equal to the area of the other figure. Let's do this. تعالى نبص هنا مع بعض يا شباب. بص معايا هنا. In these two triangles which are what? DBC. التراينجل ده DBC اللي هو ده، شايفه؟ جميل جدا. And the other one which is equal to what?
بلون تاني. هنا ABC اللي هو ده، عندي هنا two triangles ABC and DBC. تعال نتناقش فيهم كده. in the two triangles اهو لازم نكتب كده، لازم نعرف احنا شغالين فين. in the two triangles DBC and ABC since هنا كده and BC is a common is a common base، صح ولا لا؟ common base and BC parallel to AD. ده given. This is given. طيب طالما عندهم common base, this common base parallel to yes the other line opposite to width، يبقى هنا الاريا بتاعت ال two triangles دول are A أو is A yes equal. So area therefore area of triangle ABC equals area of triangle DBC and this is 1. نسمي ده 1 أول حاجة وصلنا لها. طيب جميل جدا. الاريا بتاعت التراينجل ده كله قد الاريا بتاعت التراينجل ده. طيب لو انت اخدت بالك التو تراينجلز دول مع بعض makes او make the figures اللي انا عايزها، بيعملوا الفيجرز اللي انا عايزها اللي هو اسمه DB او DBC and ABC AB what C. دول عاملين الفيجرز بتاعتنا. طيب since هنا بص معايا هنا على التو تراينجلز التانيين. in two triangles الصغيرين بقى اللي جوه هنا دول بص التراينجل ده والتراينجل ده MXB MXC in two triangles MXB and MXC since ان BX equals CX عشان الX mid point اهو عشان X is mid point of BC صح كده؟ جميل جدا. طيب فيبقى BX equals CX يعني هنا ايه عندي ايه؟ عندنا equal bases مش common base بقى equal bases and also since ان ال M is a common ايه؟ vertex is a common ايه؟ vertex. This is the rule of what? of median اهو عشان هنا اقدر اقول ان ال MX is median. ال MX is ايه؟ median. جميل كده؟ طيب طالما هنا عندي median لسه قايلين في اول الريفيجن بتاعتنا النهارده ان الميديان divides the triangle into two parts equal in area. So therefore area of triangle MXB equals area of the triangle MXC. التو triangles الصغيرين دول equal in area and this is 2. طيب واقدر اقول له هنا from 1 and 2 from 1 and 2 اهو from 1 and 2 انا عندي هنا التو parts دول equal in area والتو triangles دول equal in area. If we divide them into two parts therefore اللي هو عايزه يحصل ان الفيجر اللي اسمه ABXM equal in area to the او الاريا بتاعت الفيجر ABXM equal area of figure what? Yes DCXM as you see. يبقى احنا هنا عملنا equality of triangles in two different ways common base and parallel lines او equal bases and common vertex اللي هي rule of median. من خلال كده عرفنا ان الفيجر ده this part equal to this part as you see. Okay, next one. In the opposite figure AD parallel to BC AC intersect BD at M and the area of the triangle ABM اللي هو التراينجل ده this triangle equals the area of the triangle MCF this triangle. يبقى التراينجلز دول هنا مالهم equal in area ده given. طيب what we need to do? We need to prove that what? MC parallel to FD MC which is this one parallel to FD. عايزين نعمل
نثبت ان دول parallel. طيب جميل جدا. بص معايا هنا يا شباب. in the two triangles. بص معايا in the two triangles. هنشتغل الاول في التراينجلز اللي اسمهم yes A D B and A C D in two triangles. تعال نشوف هنا مع بعض. in two triangles. in two triangles A B D and A C D اهو التراينجلز دي. بص ده and this one. جميل. since ان AD is a common base. اقدر اقول since AD is a common ايه؟ yes is a common base and AD parallel to BC ده given. صح كده؟ therefore الاريا بتاعت التراينجل اللي اسمه ABD equals the area of the triangle ACD. هما two conditions يعني سهلين جدا. ان عندي common base when parallel lines lie between two parallel lines, so area of triangle ABD equals area of the triangle ACD. جميل جدا. This is one. طيب subtract. تعال نعمل subtract. بص كده معايا. subtract. هنعمل subtract مين؟ subtract التراينجل اللي اسمه AMD from both من التو triangles بتوعنا. لو عملنا بص معايا هنا كده، لو انا عملت subtracting ل AMD اهو، عملت subtracting زي ما انت شايف كده ايه، خلاص ما بقاش معانا. هلاقي ايه؟ هلاقي ان AM زي ما انت شايف كده AMB equals to DMC اهو زي ما احنا شايفين كده. So we get اهو therefore area of triangle AMB equals area of the triangle DMC. Is it clear? And this is equals 2. ده تاني حاجة وصلنا لها. طيب تعالى بقى نشتغل مع التو triangles التانيين اللي في الفيجر ده، اللي هو هيكونوا بص الأول هنا DMC and ده اللي هو MFC. DMC and MFC. تعال نخليه بلون تاني حتى. اهو بص معايا كده. تعال نخلي ده بلون تاني كده عشان حضرتك تبقى شايف الفرق ما بينهم. This triangle and this triangle. اوكي؟ يلا بينا. In two triangles. DMC and yes DMFC. جميل جدا. طيب in these two triangles, since MC is a common base, base. فين ال common base؟ اهي MC اهي common base للتو triangles. and وانت لسه قايل ان الاريا of triangle DMC equals area of triangle AMB، واصلا given ان ال AMB ده equals MFC ده، صح كده؟ ده given. so triangle and اهو اقدر اقول هنا ان الاريا بتاعت التراينجل DMC equal الاريا بتاعت التراينجل AMB equal الاريا بتاعت التراينجل MFC. The three triangles are equal in area، صح كده؟ طيب يعني الاريا بتاعت التراينجل ده equal الاريا بتاعت التراينجل ده، وعندهم common base and they have a common base. Therefore what? In MC parallel to DF أو FD and this is the required. يبقى تاني حققنا الكونديشن هنا ازاي؟ عندي two triangles equal in area وعندهم common base, so they lie between two parallel lines. So MC هنا parallel to FD as you see. Is it clear? Let's get to another example. In this triangle ABC, in which measure of angle B equals 90 and measure of angle C is 30, AD equals 8 centimeters, BD perpendicular to AC as you see. So number one, find the length of projection of AB on AC. Number two,
find the length of projection of BC on AC. طيب تعال نتكلم على number 1 الأول. AB أهو. AB on مين؟ on AC. on AC. What is the projection of AB on AC? What is the projection؟ يعني ايه projection؟ نراجع الحلقة بتاعت البروجكشن وهنعرف ان projection يعني 90 degrees، يعني بعمل ايه؟ yes بعمل perpendicular. طيب AB on AC. طيب ال A كده كده موجودة هنا اهي، مش محتاجين نعملها projection. فاضل نعمل projection لمين؟ للB، لان هو قال لي AB on AC. يلا الB هنا لما نعمل لها 90 degrees، لما نعمل لها projection اهو، نعمل لها projection هتكون هي مين؟ yes D. So هو عايز يقول لي انا عايز ال length of AD. We want to find the length of what? Yes of AD. يعني كل ده ال projection of the AB on AC هو AD. جميل جميل. Next the length of projection of BC on AC. يلا بينا. BC on AC. on AC. طيب كده كده زي ما احنا متفقين ال C موجودة located on AC. طيب عايزين نعمل ايه؟ يس عايزين نخلي ال B تبقى برضو on AC، فهتبقى هي مين؟ ال D برضو. يبقى هنا هو عايز مين؟ يس DC أو CD. يبقى هنا كل البروجكشن والكلام ده هو عايز ال length of CD. يبقى افتكرنا كده كمان الرولز اوف بروجكشن. طيب يلا بينا نحل الكلام ده. عايز هو find AD، عايزين AD and DC. طيب جميل جدا. طيب بص معايا هنا يا شباب. measure of angle C equals 30 صح كده؟ So the opposite side of it is what? Yes half the length of the hypotenuse. ده rule كنا قلناه ان ال measure of angle 30 is opposite to a side which equals or represents half the length of the hypotenuse. يبقى انا اقدر اقول هنا since ان measure of angle C equals 30 degrees therefore طبعا الكلام ده في right angle the triangle اهو، في right angle the triangle measure angle B equals 90 صح كده؟ therefore AC equals double AB صح ولا لا؟ الهايبوتنس هيكون double which is equal 16 centimeters. 16 centimeters. يبقى AC total equals 16 centimeter. صعب كده؟ جميل جدا. طيب and we can apply what? We can apply Pythagoras. We can apply what? Pythagoras and Euclidean. Euclidean قال لي ايه هنا؟ تعال نفتكر ال Euclidean theorem. Euclidean theorem هنا. When we stand at A, so AB to the power 2 equals DA times AC total. فاكر Euclidean applying Euclidean theorem. Euclidean قال لنا ايه ها؟ Yes. ان AB to the power 2 equals AD times AC كله totally AC. Yes. So AB عندنا which is equal 8 to the power 2. AD I want to find AD times AC total is 16 as you see. So we can say that AD equals 8 to the power 2 over 16. 16 هتبقى هنا division مع ال 8 power 2. This is 64 over 16 which is equal to 4 centimeters. So AD equals what? 4 centimeters. Can I find CD? Yes. أقدر بسهولة شديدة. Therefore CD equals 16 minus 4. يعني ايه 16 minus 4؟ ما هو ال AC كله 16 وهنا AD equals to what? 4. So 16 minus 4 is what? 12 and this is CD. So we did finish this example. Another one. In the opposite figure. Okay, measure of angle B equals 90 degrees. DE perpendicular to AB. BC equals 8 centimeter. AC equals 17 centimeters. And BD equals 9 centimeters. AD equals 12 centimeters. Okay, how can we find what? Number one, the length of AB. The length of AB. How can we find the length of AB? Number two,
prove that measure of angle ADB which is this angle equal 90. prove that ان الانجل دي 90. ده مش given. number 3 find the length of the projection of AB او AD on AB. طيب واحده واحده يلا. اول حاجه تعالى نعرف اللينث of AB in this triangle ABC اللي انت شايفه ده. we can apply Pythagoras. طبعا we can apply Pythagoras عشان عندي B equals 90 degree. so AB equals square root of 17 to the power 2 minus 8 to the power 2 which is equal to what? 17 to the power 2 and 8 to the power 2 under the square root equals 15 centimeters. Is it clear? Okay, this is 15 centimeters, so we get AB simply using Pythagoras ببساطة شديدة جدا. جميل. Next one. Prove that ان الميجر of angle ADB اللي هي الانجل دي equals to 90. طب ازاي؟ تعال بص معايا in triangle اللي هو بيسألني عليه التراينجل اللي اسمه ADB. هنعمل هنا ايه؟ we will apply the converse of Pythagoras. هنعمل converse of Pythagoras اللي كان بيقول لي ايه؟ تعال بنشوف اللونجست سايد هنا مين في التراينجل ده؟ هو الاي بي اللي هو ال 15 سنتيمتر. يس. سو بي اي او اي بي to the power 2 which is equal 15 to the power 2 which is equal to 225 and this is 1. اوكي؟ طيب وبعدين نعمل ايه؟ ال two other sides بنعمل لهم power 2 وبنعمل لهم sum. ازاي؟ هنعمل هنا AD to the power 2 plus BD to the power 2 which is equal to what? 12 to the power 2 plus 9 to the power 2 which is equal to 81. This is 144 plus 81 which is equal to 25 also. So this is number what? Number 2. جميل جدا. طيب from 1 و 2. From 1 and 2 we get what? Yes. ان هنا طلع عندي BA squared equals BD squared plus AD squared. صح؟ And this is Pythagoras theorem. So therefore measure of angle ADB equals 90 degrees. وكده انا عملت applying للبايثاغورس theorem. The last one. The length of projection of AD on AB. يلا بينا نعمل projection زي ما اتفقنا وتعودنا. AD on AB. طيب يبقى احنا عايزين نعمل project للA والD on AB. طيب الA كده كده موجودة. We want to project what? Yes, D. فهتكون هي مين؟ E. يعني هنا بيقول لي هات اللينث بتاع مين؟ AE. So applying Euclidean. هنعمل هنا applying الإكليديان. DA to the power 2. DA power 2 equals to what? Yes, D أو AE times AB total. This is the rule. So this is what? 12 to the power 2 which is DA equals AE. I want to find AE. Multiply AB which is equal to 15. So AE هنا equals 12 power 2 is 144 over 15 which is equal to 9.6 centimeters. وبكده خلصنا الاكزامبل وخلصنا الريفيجن بتاعتنا النهارده واشوفكم الحلقات اللي جايه على الف خير.